Ари, здравствуйте, дорогие наши подписчики. Благодарим вас за то, что присоединяетесь на наш эфир сегодня. Мы только что с Сарой говорили о том, что если вдруг у вас есть какие-то предложения, как можно сделать наши встречи еще лучше, еще эффективнее, чтобы они были более полезны для вас, пишите, пожалуйста, ваши предложения. And Sarah, last week there was one lady who was saying that she doesn't feel good, that she had these thoughts about death. She kept thinking that her relatives are going to die. So I've got a feedback this morning, and let me just tell everybody about her, remind her, and then I'll tell you what you wrote. Okay. Пока мы раскачиваемся, вы все присоединяетесь. Хочу напомнить, на прошлой встрече одна девушка, Даша, написала, что в последнее время у нее упадок сил, ей ничего не хочется делать, и вот уже как несколько дней преследовали мысли о том, что ее родные должны умереть. И прямо в эфире Сара провела небольшую такую психоэнергетическую процедуру, и мы очень надеялись, что Даша напишет нам, как она себя чувствует. Мы получили ее ответ, я сейчас скажу Саре, а потом перейду к вам. Okay, so Sarah, yeah, she actually said that she's got more energy, her spirits are up, and she, even since morning, she didn't have any thoughts of death of her relatives anymore. And her husband has become more attentive to her, more careful. He calls her, he helps with children, and he even offers money, although he hasn't done so for the past several years. Wow. That's very cool. I know, very cool. But then she's got a question about her husband that starting January, she sees there's a certain pattern that all of a sudden he starts to become unhappy, they have a fight, and then she starts studying what's going on, what's happening. She goes to a psychologist or she takes a course, and then her husband starts changing. But then in about 3-4 days, it starts all over again. So she's asking, is that a way for her to somehow delve deep into herself and study herself? And the question is how to make the relationship even without those going back and forth. Yeah. Do you want to translate it first? Yes. И вопрос от этой же девушки. Извините, я не перевела, как же она себя чувствует после той процедуры. Вот она написала, что добавились силы, повысилось настроение. С утра уже не было мысли о смерти, и больше они меня не посещали. Муж стал внимательнее, звонит, помогает с детьми, предлагает деньги, хотя уже несколько лет такого не было. Так вот, от нее поступил вопрос с января с мужем закономерность. Его начинает все не устраивать, мы ругаемся. Я начинаю изучать, посещаю психолога или прохожу курс. И отношения начинают выравниваться. Муж начинает меняться, мы миримся, но всего лишь на 3-4 дня, и затем снова все. Вопрос. Муж для меня способ действовать и погружаться в себя? Как же выровнять отношения без волн и откатов? That's very long. Sorry. So first of all, I'm very, very happy at the change she experienced from last week. That's wonderful. And honestly, I would say this is a classic open your heart case. What we call it, heal your relationship in Russian. But for that process, really that would be the solution for her to do that in relation to her husband. I think it would be so powerful for her. Okay, let me translate this. Во-первых, Даша, Сара безмерно рада тому, что получилось у вас изменить свое настроение, что произошел какой-то сдвиг. Будем надеяться, что это останется с вами навсегда, и вы будете сохранять позитивное настроение. А в отношениях, что касается отношений с мужем, то, как Сара говорит, это классический пример для кейса, для курса «Исцели свои отношения», или по-английски называется «Открой свое сердце». Если бы вы смогли его пройти, то вы смогли бы излечить многие паттерны, потому что именно этот курс помогает их объявить, изъявить. Yeah, there's not that much to say about it, really. It's absolutely a chance for her to go deeper, but that's the methodology, by far the best thing. Безусловно, можно все еще больше и больше углубляться в себя, и этот курс предлагает именно свою собственную методику, которая поможет вам найти все причины неровности отношений.
Did I say last week that we would, that were there some other people who needed things clearing? Did we say that we would do that? Well, we didn't really. We said that if Okay, somebody else has a problem, just come to the next okay, fine. meeting. Mhm. All right, so we'll see if they come. Yeah. Yes. Mhm. I haven't gotten any other feedbacks yet, Okay. but we're waiting. Mhm. Thank you. So let's get on to the question then. Yep. Мы тогда начнем за вопросы, которые поступили за эти дни. Первый вопрос сначала почитаю на английском, потом по-русски. So the first question. My daughter's going to graduate from school next year. Can you please advise what kind of education would be of the most value in the nearest 3-5 years? Вопрос. Моя дочь заканчивает школу в следующем году. Посоветуйте, пожалуйста, какое образование будет самым актуальным через 3-5 лет? It's very difficult to answer a question like that for somebody else, but I have to say that I think that in today's world, it's really, really valuable to learn how to do business. Да, непростой вопрос, и отвечать его за кого-то очень тяжело. Однако в рамках сегодняшнего мира Сара считает, что очень-очень важно учиться тому, как вести бизнес. I don't know if it's the same in Russia, but I think that all over the world, the big businesses that employ people are likely to become less stable, and there's likely to be less employment. And it's really important that we can manage, we know how to take care of ourselves without relying on the government or without relying on some large organization, I would say. Не знаю, какова ситуация с бизнесом во всем мире, однако, например, в больших странах сейчас идет проблема. Огромные компании, которые когда-то были главными заведениями, куда ходили миллионы людей работать, сейчас они становятся все менее и менее стабильными. Поэтому очень важно получить навыки ведения своего бизнеса и научиться добывать себе хлеб, или, как говорится, зарабатывать самому, не рассчитывая на какой-то чужой бизнес или государство. Yes. Yeah, it's. I mean, it depends so much on her daughter and who she is, and it's not just about the person. We have to look at the economic situation and the surrounding and the culture and all of those things. What about energetically, like from the position of energies and consciousness? Is there anything else like that, maybe in that area? Running your own business, the best way to learn about energy, to learn about consciousness, to learn about wisdom, learn how to make things or do things that serve other people, and all the skills that go with that. It's incredible personal development. Так вот я спросила тоже, а что вот если брать с позиции энергетических каких-то вот вещей, энергии, осознанности, есть ли какие-нибудь такие стези, в которые идти, изучать, получать образование? Так вот, Сара говорит, что все равно важно умение вести бизнес и, соответственно, учиться этому, потому что именно ведение бизнеса предлагает огромное, скажем так, личное обучение, когда вы учитесь, во-первых, служить другим, приносить добро и становиться лучше за счет этого. Because, it would be really good to learn about relationships and how to solve problems and learn about energy and consciousness and all of those things, but usually there's no opportunity for young people to do that. So there's almost no point in suggesting it. Like, we really need to learn life. The most important thing you can learn is how to live. That's right. But how do you learn that? Да, конечно же, мы можем сказать молодому человеку, а не пойти ли бы тебе изучать отношения, как исцелять проблемы в отношениях, энергии и так далее. Но, как правило, молодые люди выбирают не этот путь, да и вообще самое главное в этом возрасте – это учиться самой жизни. Yeah. That's a great answer. Thank you so much. Alrighty, so the next question, pretty long question, but let me read it to you first. Следующий вопрос немножко длинный. Sarah, I know you often connect physical health with a personal spiritual state. I've been suffering from boils in certain areas of my body. These boils hurt so very much. Plus, sticky pus keeps oozing from them, making me very uncomfortable in my own body.
This has been going on for more than 6 years non-stop. I underwent a couple of surgeries to cut the roots of the boils out, and then have taken rounds and rounds of antibiotics to get rid of the disease, but nothing has helped so far. Does that say anything about me on the spiritual level? Вопрос. Сара, я знаю, что вы часто связываете физическое состояние с духовным. Я мучаюсь фурункулами уже 6 лет почти без перерыва. Они очень болезненные, к тому же из них постоянно течет липкая жидкость, и из-за этого мне некомфортно в своем собственном теле. У меня было 2 операции по вырезанию этих фурункулов, и я также пропил уже много антибиотиков, но все без толку. О чем это говорит? Well, you know, our body is always a representation of our energy or our consciousness. So at one level, we could say, yes, it does say something, but it doesn't say that you're a bad person or there's something wrong with you. My understanding of these kinds of things is that there's something that's trying to come out of you. There's an energy which is probably very old that you don't need anymore, and it's trying to come out of you. And if you're not getting any results with all the antibiotics and all of that stuff, honestly, in this situation, I feel really safe to advise you that you'd be far better to learn how to clean your energy. So let's translate that and then we'll come to... Sure. Итак, Сара считает, что наше физическое тело всегда является репрезентацией нашего духовного тела. Однако вот эта ситуация с фурункулами не говорит о том, что вы плохой человек или что-то делаете неправильно. Однако вот эти фурункулы, когда жидкость из вас выходит, такое ощущение, что ваше тело пытается от чего-то избавиться. И практически со 100% уверенностью Сара говорит, могу предположить, что если не работают антибиотики и операции, то, скорее всего, нужно подойти с другой стороны, с энергетической, и постараться чистить свою энергию. And normally I probably wouldn't give direct advice to somebody what they should do, but it's not a life-threatening situation. Right. And, you know, so the relaxations would be a great place to start, practicing that, listening to relaxations 2 or 3 times a day, every single day, because every time you relax, it helps to clean your energy. All that's happening is there's some old energy just trying to come out of you. But the problem is when you use all the medications, it creates so many, like it's putting toxins into your body, and then your body has to clean them out as well. So actually, in a way, it makes things worse rather than better in this case. So I really feel that would be the most important thing. Да, обычно Сара не дает рекомендации такие прямые, что делать, однако это не тот случай, когда жизнь висит на волоске между жизнью и смертью, поэтому Сара берет на себя такой риск. Итак, в данном случае Сара советует расслабление 2-3 раза в день, каждый день. Дело в том, что очевидно, что старая энергия пытается выйти из тела, но приемом антибиотиков и операциями эта старая энергия загоняется обратно, однако, к сожалению, это ни в коем случае не помогает, и всего лишь только усугубляет эту всю ситуацию. It can take some patience. I'm pretty sure that you'd start to see some change very quickly if you started to do that. At some point, Alsu, we could look at translating. I've got quite a lot of healing relaxations. We could possibly translate a little collection of them. Oh, that'd be wonderful. Well, I think that could be quite a good thing, because some of them are longer, you know, you sometimes need a bit longer. That would be wonderful. I'd love to do that. Итак, конечно же, на это требуется терпение, однако Сара уверена, что результаты будут довольно-таки скоро. И вот Сара говорит, что у нее собралась уже целая коллекция релаксаций, которые посвящены исцелению. Так вот, возможно, скоро мы начнем работу над этим, и они будут в доступе, чтобы вы тоже могли слушать и исцеляться. When I trained with my Chinese master, and she really taught healing through relaxation mostly, and just teaching us about energy, there was one woman there whose whole face had been completely raw. It was so... and she went to the best specialists in Europe to try to get help, and nobody could help her. She used to have to cover her whole face so that people wouldn't see it, because it was so terrible. And all she did basically was relax and relax, clean her energy, just receive energy and clean it. And by the time I met her, her face was almost completely normal. Oh my goodness, that's an amazing story. Yeah. So, когда Сара работала, обучалась у своего китайского мастера, то
Этот мастер добивался исцеления исключительно путем релаксации. То есть она учила релаксации, и это искусство помогало человеку избавиться от многих проблем. Так вот, говорит, что вместе с ней на курсе была женщина, лицо которой было практически сырым, то есть практически мясо. То есть настолько оно было воспалено, она пыталась лечиться у лучших мастеров, мастеров врачей Европы, но, к сожалению, пользы это ей не приносило. Ей приходилось покрывать свое лицо, потому что оно было настолько ужасным, к сожалению, устрашающим. Так вот, к концу этого курса работы с мастером ее лицо практически нормализовалось благодаря постоянным практикам расслабления. So there's something else to add while we're on the topic. You know, usually when you have a problem like that, you want to get rid of it. If she can understand that it is really stuff coming out, so she shouldn't try to get rid of it. It's like she needs to allow that. She needs to allow the releasing. The more she can relax about it and just allow it to happen, then it will sort itself out naturally. When we try to get rid of things like that, they tend to get worse. И в данном случае Сара часто говорит, когда мы пытаемся от чего-то избавиться, что-то закончить, то эта проблема всего лишь усугубляется. В данном случае следует расслабиться и позволить тому плохому, скажем так, на физическом уровне, что пытается выйти, позволить ему выйти, расслабиться, и тогда ситуация улучшится. Thank you so much. I'm sure this is of great value for many people. Yeah. Alrighty, so the next question. Следующий вопрос прочитаю сначала на английском. I sell beer and wine at my store, and my mother, she's very religious, says that God doesn't approve of this, and the money from alcohol sales will never bring me any good. What do you think about it? So the question, я продаю пиво и вино в своем магазине, а моя мама, она очень религиозна, говорит, что Бог такие деньги не одобряет, и что эти деньги не принесут ничего хорошего. Что вы считаете по этому поводу? Well, first of all, let's get very clear about God. I don't think God has any opinion whatsoever about alcohol. If God is everything, God is alcohol too. So, I mean, I'm being a bit irreverent, but seriously, it's all part of God. So let's not imagine that God is somehow sitting there judging you for selling alcohol. Okay. Прежде всего, давайте уточним, что у Господа нет своего мнения. Он не сидит и не осуждает нас всех вокруг. Господь является всем, что нас окружает. Получается, что Господь это и есть тоже в какой-то мере алкоголь. Okay, so you can give yourself a bit of a break there. Да, поэтому вы можете с этой стороны немножко расслабиться и не напрягаться так сильно по этому поводу. Look, I think in terms of what we sell in business, there is a kind of pleasure that you can get from selling something that your heart's in. You know, when you're selling something you love and that people love and you feel really good about it, that does make a difference. But selling something that people want is a service and it makes you money and it takes care of your family, and that's really important. So, you know, it's really up to you. If you feel at some point that you'd like to be in another business, you're getting all these business skills, you can then transfer them into something else. But I wouldn't do it because of God. I would do it because of you. I see. But do you think that really this money, like what you would say, like wouldn't serve any good? Let's say that would vanish for some reason, or like I don't know. No, money's not like that. Okay. Money's far more practical than that. Итак, Like, you know, those people who are selling alcohol, okay, we can say alcohol itself. In one way, it connects people together. They have a good time socially, you know. In another way, it harms some people. They get drunk and they, you know, all kinds of bad things can happen from it as well. But being really judgmental around it is not very useful. То есть алкоголь ведь он в какой-то мере служит и хорошим вещам. То есть, например, люди собираются за бокалом вина, расслабляются, обсуждают что-то. Безусловно, алкоголь приходит и к каким-то дурным последствиям, поэтому тут дело не в том, что люди делают с этим. Дело в том, что если вы продаете, вам приносит удовольствие заниматься этим бизнесом, он приносит вам прибыль, приносит деньги вашей семье, то это только вы можете решать, заниматься вам дальше этим или нет. Но ничего такого осуждающего в этом все-таки нет. И
как вот если мама говорит, что ничего хорошего эти деньги не принесут, то такого нет. Деньги, они не такие. Вот Сара написала целую книгу со слов денег. Деньги не осуждают, и поэтому это никак не идет вровень с этим вопросом вообще. What money does say in the book is that if there's something we really care about in the world and we can contribute to that, that money will, it's like how to put it, that it is a good thing to do that. Like I would say over time, find what's in your heart, what you really would love to contribute, and see if you can find a way to make money doing that. But it doesn't mean that what you're doing isn't right now. It's just, it's a practical solution for where you are in your life. То есть этот бизнес не говорит о том, что вы делаете что-то неправильно. Это какое-то практичное решение, которое вы решили заниматься этим бизнесом и приносить деньги в свою семью. Однако со временем, если вдруг вы чувствуете, что чего-то не хватает, то, как говорят деньги, со слов денег Сара записала, если мы найдем что-то, что мы бы хотели внести вклад в нашу Вселенную, в нашу планету, то стоит заниматься и этим, потому что это действительно приносит деньги и приносит в огромном количестве именно состояний и ваш вклад. And money is absolutely not judgmental. And if you feel that the money you're getting is somehow not clean or is, you know, somehow there's something wrong with it, really appreciate that money. That will clean it very nicely for you. Деньги не несут в себе никакого осуждения. Это чистая энергия. Но если у вас каким-то образом есть вот такие ощущения, то просто принимайте эти деньги с благодарностью. Вот чувство благодарности, оно уберет вот это вот осуждение, и вам станет гораздо легче. Thank you. Alrighty, there's a comment. I just really want to thank you so much right now. Alina has just written. Алина написала комментарий, и мне сейчас так хочется вас отблагодарить. So just because, I guess. Because. Yes. Okay. So next one. Oh, Sarah, I forgot to remind you about the whales videos. Oh, and my Nico, my husband, asked me about the whales video just before this, and I said, "Oh, I'll put it up before the thing," and then I might call my sister instead. Yes. But just Nico, will you remind me after this, and I'll put the whale video because I think I've got it. Maybe it's on my phone or it's very nearby. Great, so, because over the week, I'm sorry. Several times I had this thought, and then I was like, oh, I need to write, and then I forgot. Я только что напомнила Саре о видео с китами. Они на прошлой неделе выезжали смотреть на китов, и Сара засняла видео. Мы вот забыли их выложить. Сара пришлет, обязательно выложим. So, next question. Следующий вопрос. Okay, so we have a family business. I help as much as I can, but I don't get paid because the money is used for the family needs, and plus there's not enough for my personal paycheck anyways. I don't want to sound selfish, but I don't feel rewarded enough. Does that somehow affect my relationship with money energy? Вопрос. У нас семейный бизнес, и я помогаю всем, чем могу. Но зарплату за это не получаю, потому что все деньги все равно идут в семью. Плюс на мою зарплату все равно денег не остается. Не хочу показаться эгоисткой, но я не чувствую достаточного поощрения своих стараний. Влияет ли это на мои отношения с денежной энергией? Yes, I think that it does actually. And there might be a way that you can start to solve it. You can give this a try. I'm going to try to make it very simple. So rather than being paid nothing at all, maybe you could be paid a tiny percentage of the money that comes into the business. It might be just 1%, for example, even like very small. But if you have a good week, it means you get a little bit more. If you have a bad week, you get a little bit less. But it means that it doesn't hurt the business, because if the business doesn't make so much money, you get less. But it means that you start to get something. And when you're getting something, you want to grow it. And that will help the business to grow.
It would be it would be even better. I imagine that it's your partner maybe, or your husband or somebody who's running the business. Be even better if you can both do that. So not everything goes to the family thing, but this is a little bit. It's really interesting, but it makes a huge difference in a business. Мгм. К сожалению, да, влияет, и, скорее всего, не очень хорошо на отношения с денежной энергией. Так вот, Сара предлагает, может быть, попробовать платить себе, ну, допустим, какую-то маленькую-маленькую часть, допустим, 1% с продаж. Когда неделя хорошая, вы платите себе раз в неделю, то вы получаете чуть больше. Когда неделя плохая, то чуть меньше. Но, по крайней мере, во-первых, вы получаете чувство поощрения, во-вторых, вам хочется выращивать вот это, вам хочется сделать вот эту частичку еще больше, и это положительно влияет на весь бизнес. И, скорее всего, вашему мужу или партнеру, или с кем вы ведете свой бизнес, тоже было бы хорошо не вкладывать все деньги в семью, а какую-то частичку оставлять себе. Таким образом, у вас у обоих будет желание делать ее больше, и, соответственно, бизнес будет расширяться. Yeah. Because, otherwise, if you just get nothing and then you work, you get nothing and then you work, there's no incentive really to grow anything or to do it better, because it's not going to make any difference. And actually, there's a certain level of selfishness that's really important. It's, to actually respect yourself enough to receive some money, that is important. И вот это вот ваша заметка эгоистичность, на самом деле стоит быть немножко эгоистом, наверное, в этом плане и получать деньги за свою работу, потому что это действительно повышает и настроение, и желание работать дальше, то есть поощрение. Поэтому постарайтесь каким-то образом добиться того, что и вы, и пусть ваш партнер тоже получает свою собственную оплату труда. Yep. So give it a go. See if you can do that. Да, попробуйте. Возможно, у вас получится. Thank you. Yeah. Alrighty. Okay, now in your recent posts, you were talking about painting your life and painting a beautiful picture of your life, not focusing on negative. And I guess a person somehow understood it literally, So she asked last week and I tried to answer, but she's asking again. The question, can I paint the picture of life, not just mine, but of my children? So let me translate this. У Сары были посты о том, как стоит рисовать картину жизни, но в ярких красках, для того, чтобы будущее было радующим нас. Так вот, девушка спрашивает, можно ли рисовать картину жизни не только свою, но и своих детей? I think that as their mother, you could paint what you would love for your children, but why not ask them to paint life as well? Do it with you and see what they come up with, because that would be really interesting. Хороший вопрос. Безусловно, рисуйте свою картину и рисуйте то, что вы считаете лучшим для своих детей. Но почему бы не попросить своих детей нарисовать тоже картину? Наверняка получится очень красиво и хорошо. Obviously, if they're very small, you won't be able to do that. But, so I guess maybe they're small, because since she's asking the question for the second time, is there an opportunity to draw this picture for them, or she shouldn't? Yeah. Look, I think it's fine, but I would do it as very much as you, not as them, but as you, and what you would like, because you're responsible for your children when they're small. So what you would love for them. But just be aware that as they get older, they must create their own picture. Допустим, если ваши дети еще маленькие, они не способны просто рисовать, то, конечно же, можно нарисовать, но не с их позиции, а своей позиции. Что вы желаете для них? Самое прекрасное, что вы для них желаете. Но нужно понимать, что когда они будут расти, по мере взросления, их взгляды могут меняться, они могут желать для себя нечто другое, чем вы себе представили. Thank you. Alrighty. So I think, here's another question. And I only got it this morning, so I didn't get to translate it first. So let me first read it in Russian, and then I'll read it to you. Вопрос.
С детства он скажет, скорее не вопрос, а как больше фидбэк, наверное. С детства я интуитивно верила в то, что вы говорите, и интуитивно пользовалась этими приемами. Если я что-то хотела, то оно так или иначе приходило мне в руки. Но 3 года назад умер мой брат, и я потеряла эту нить уверенности. 10 месяцев мучилась паническими атаками. Это был сильный подрыв веры в собственные силы. Сейчас, благодаря вам и вашим техникам, я возвращаюсь к прежней уверенности, но иногда это дается очень тяжело. So, this is more of a feedback and question. Um, Ever since I was a child, I intuitively believed in everything that you're saying and was using all of those methods of achieving whatever I would like. But 3 years ago, my brother died, and I kind of lost this confidence in the universe and in my power to get what I want. For about 10 months, I've been suffering from panic attacks, and I lost confidence in my own force and my own ability. But now, thanks to you, thanks to the techniques that you tell us about, I kind of get to regain my confidence. But sometimes I feel like it would never come back in the full way as it was before. So, is there anything that you can do to regain? I'm actually wondering whether there might be something that needs to be kind of removed as well. That's possible. Mm-hmm. Let's wait till the end. Just remind me at the end, and we'll come to that. Sure. Let me ask if she's here. Like, does she have to be here to help her? She doesn't have to be here, no. But if she Oh. is here, it would be good to know. Okay, sure then. Alrighty. Well, да, если вы здесь, то оставайтесь до конца эфира. Может, Сара сможет тоже вам как-то энергетически помочь. Мы вернемся к вашему вопросу в конце. Вот. But for now, I don't have any questions. Let me ask if they have questions. Okay. На данный момент мои вопросы закончились, которые я записала. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, мы постараемся Сара на них ответит. Mm-hmm. So let's give him a little time to write it down. Just see. Okay. How's the kind of overall situation in Russia at the moment? Well, at the moment, I'm not in Russia. We're here in the United States. We're going to go back at the beginning of September. But for now, you know, whatever I get to see, like, I don't intentionally watch TV or read articles about it. But when you browse Facebook, it will come up anyways. Yeah, exactly. So, yes, I see that there's some tension again coming up. And there's a governor in Florida who I guess is an amazing person who's trying to ban masks for children at schools, because children still have to wear masks at school, although adults do not have to do so anymore. And so they're about... That's crazy. I know. So there are a couple of lawsuits coming up to sue the governor for trying to ban mask wearing, saying that my child is sick, and how do you dare? He's a very vulnerable child, and now I guess he's assuming that everybody has to wear a mask because of just my child, which is not fair. So I really hope, and I try to relax about this topic myself and kind of send positive energy to this brave governor. He's the only one in 50 some, you know, who is daring to stand up. It's amazing. So I wish him strength. So, alrighty. Let me just translate what we talked about. Только что, пока мы ждем ваши вопросы, Сара спросила меня, как сейчас происходит ситуация в России, вообще ситуация с ковидом. Так как я сейчас нахожусь в США, то я сказала, сейчас снова начинается какая-то заварушка, какие-то статьи уже пошли. Я не ищу намеренно ни статьи, не смотрю телевизор на эту тему. Однако вот я знаю, что есть у нас один единственный губернатор в штате Флорида. Он осмелился выступить за то, что ношение масок в школе должно быть представлено
Так как пока еще дети носят маски в школе и будут, по всей видимости, носить. Так вот, он единственный. Однако уже возникло несколько людей, адвокатов, которые накинулись на него со всей юридической мощью и пытаются вызвать его в суд и, как говорится, остановить вот это его благое намерение. Alright, so here's this question. Прочитаем. Let me first read in Russian. Сара, когда ты читала семинар о карме, планируется семинар или где-то его можно посмотреть? Спасибо. Sarah, I've once read that you have a seminar about karma. Do you plan another one, or can I watch it somewhere? Can I get access to it? Yeah, you can we can just put it in the comments. If you email support@sarahmccrum.com, she will send you the link for it. Shall I put that in? Do you want to put that in? Sure. Yeah, absolutely. Let me put it down. And there's a question in English, so you can read it for now. Yes, I'll read that while you're doing that. Итак, по вопросу о семинаре о карме есть этот небольшой курс. Если вы напишете, вот я сейчас напишу email на почту, то вам пришлют ссылку на него. Сейчас. Support@sarahmccrum.com. Support@sarahmccrum.com. Yep. Alrighty. Yep. And so, yeah, go on. Yeah, let me first translate this question, right? So this question в комментариях возник. Last week I asked about exercises for better sleep. Thank you so much. First 3 nights I slept very well, but then I had stress at work. They asked to get vaccinated or leave work. And then there's no... I get what she's saying. Yes. Итак, вопрос. На прошлой неделе я попросила у вас какие-то техники для лучшего сна. Спасибо вам большое. Первые 3 ночи я спала замечательно, но затем случился стресс на работе. Просят вакцинироваться или же работу покинуть. Так, продолжения больше нет, но Сара понимает, о чем вы хотите спросить. Oh, so now again is one... Oh, there she is. Now again is 1 week I can't sleep. И вот снова я не могу заснуть. Let's get very, very clear that not sleeping makes situations worse, not better. Вот давайте сейчас мы все раз и навсегда поймем, что ситуация, когда мы не можем спать, делает ситуацию гораздо хуже. So if you want to get a good outcome here, you need to sleep. You need to take care of your energy. Если вы хотите добиться хорошего результата, то вам обязательно нужно спать, вам нужно заботиться о своей энергии. You need to make a decision that you are going to sleep. You're not going to let anything stop you from sleeping. Сделайте решение, примите четкое намерение, что вы будете спать, и вы не позволите ничему, никому нарушить ваш сон. The more you worry about it, the worse things get. Чем больше вы будете переживать и накручивать эту ситуацию, тем хуже будет все становиться. So, if you want to find a solution here, and I understand how challenging it is in this situation, if you want to find a solution, it is essential that you look after your energy, you make peace all the time, and you get very, very clear what it is that you want. Если вы действительно хотите найти решение, то нужно, во-первых, заботиться о своей энергии, сохранять покой и очень четко понять, чего вы хотите. And then you stay very connected with what you want. No worry, no fear, no focusing on what you don't want. And that's the most powerful thing that I know that you can do. И вот когда вы найдете это свое желание, четкое намерение, то потом вы держитесь за него изо всех сил, без страха, без беспокойства, не позволяя никому ничего сбить вас с этого четкого намерения. So lots of relaxation, good sleep, good food, good looking after yourself, make peace, be peaceful. Расслабляйтесь как можно больше, питайте себя хорошей едой, давайте себе покой, и у вас обязательно все получится. Thank you. That's yeah.
it's amazing what you can do with that. It's not always easy, but it's incredibly powerful. If you can really, really connect with what you want, you can ask, you just ask energy, ask the money energy, just say what you want. Like, please, I want this job and I want to not have to have a vaccination or whatever it is, whatever your thing is. And then just say, or something better at the end. Вот эта техника, четкое намерение, когда вы стараетесь его сохранить, беречь и идти, думать только об этом, она помогает в совершенно потрясающих ситуациях. И когда вы просите об этом Вселенную, всегда дополняйте или дай мне еще что-нибудь лучшее. Yeah. All right. And also, you've read a post about it, so I'll remind them about this firm intention and how to keep it. Вот у Сары в ленте есть посты, по-моему, вопросы и ответы с предыдущего эфира. Там такая картинка с компьютером. Очень много она говорит о четком намерении, и как раз-таки она говорит об этой ситуации, когда заставляет прививаться и есть страх потерять работу. Вот именно ваша ситуация. Почитайте, пожалуйста. Я надеюсь, что вам станет понятно, что делать. So it's very, very important to relax, because when you relax, you can receive good results. Очень важно расслабляться, потому что когда вы расслабляетесь, вы открываетесь и получаете хорошие результаты. Okay. Thank you. All right. So next question: how long still would these be heavy energies of the new time? How long are we going to feel them? So the question: как долго еще будут заходить тяжелые энергии нового времени? Well, I wonder if you've noticed that the energy is very different here now in August than it was in July. July was very, very heavy. August seems more spiky. I've seen people have some very challenging times, but it's really different. I don't know the answer to the question. It's not my expertise to read those systems. I've heard in some places that next year will be a more prosperous year, maybe a bit of an easier year, but I've heard from other places that next year is a pretty challenging year. So I don't know. Yeah, what I know is that when the energy is challenging, people who relax, make peace, and just try their best to handle it always get something very, very special from that. К сожалению, Сара не является экспертом в этой области, она не может сказать. Она слышала, что некоторые говорят, что вот уже как бы в следующем году должно все наладиться, это будет прекрасный, замечательный год, полное процветание. Некоторые, наоборот, сообщают какие-то совершенно другие мрачные прогнозы. Но что вы можете сделать в этой ситуации, это расслабляться. Когда вы расслабляетесь, когда вы стараетесь и находите покой, вот, несмотря ни на что происходит вокруг вас, то в ответ приходит какой-то вот прекрасный, замечательный дар. Поэтому старайтесь расслабляться. If I'm very honest, I would say we've got some pretty challenging years ahead. But I would also say that it's really possible to find a way to navigate that where you're not very much affected by it. Если уж совсем на чистоту, то, конечно же, годы, которые нас ожидают, будут непростые. Но вы сами сможете, благодаря расслаблению, научиться жить в это нелегкое время, сохраняя покой и, наоборот, накапливая силы. But we can see this time as a releasing of old ways and, the coming in of new ways. That's why it's so turbulent. So it's actually a really good thing. На самом деле, то, что сейчас происходит в размерах всей Вселенной, это хорошо, потому что происходит освобождение каких-то старых способов, старых методов жития-бытия, и приходят новые. Но именно поэтому, так как приходят новые, то происходят вот такие вот падения вниз, взлеты вверх, и это действительно нелегко для нас всех. Okay. Okay. Thank you. Alrighty, so...
So next question, let me first read it in Russian to process it. Моя старшая сестра не общается с мамой. Мама пытается компенсировать ее отсутствие, тотально контролируя участие в моей жизни. Меня это злит и раздражает. Как стабилизировать свой негатив? My elder sister does not talk to my mom. So my mother kind of tries to compensate her absence by being totally controlling of my life. So she's trying to participate in my life too much, which is kind of upsetting me and making me mad. How do I stabilize the negative feelings that I have? Well, I bet that you're very controlling of yourself. Итак, самое первое, что Сара говорит, что скорее всего, сами по себе вы человек, который пытается тотально контролировать все вокруг. Honestly, for anybody who has a relationship that triggers you, this is a perfect example, the open your heart process is by far the best way to deal with it. И Сара опять возвращается к своему курсу. Когда есть вот такой паттерн отношений, то вы сможете, этот курс со своей методикой поможет вам раскрыть, где кроется ключ, где кроется причина, вы сможете раскрыть эту ситуацию, и больше она не будет вас преследовать. It really is powerful enough to turn that relationship around. И методика эта на самом деле очень мощная, и она поможет вам исцелить эти отношения и повернуть их в другую сторону. Yeah, that's the best thing. Thank you. All right. So here's a question. I don't really understand what it's about, so let me ask. Дина Баркейк, вы пригласили на работу, и получается, я зря во все это вкладывалась. Наверное, предыдущее сообщение потерялось, потому что я непонятно, во что вы вкладывались. Если вы можете дописать, было бы хорошо. Okay. Let me just... So someone says she lives in Sweden and she has never worn a mask. Yes. Я живу в Швеции и не носила маску никогда. Очень здорово. Alrighty. So here's another question. Как быть в потоке денежной энергии? Взяли ипотеку на много лет, и сейчас не хватает финансов в нашей семье. How do I keep in line with the money energy? We got a mortgage for many years, and now we kind of are lacking finances for our other needs. The book tells you how to do it. It's, it's important not to look so much at your circumstances. You do your best with your circumstances, but to stay open to receiving money, to asking for what you want, and be patient over time, because sometimes it doesn't happen immediately, but if you just give yourself some time, keep practicing, you'll get better and better at it, and it will work. Очень важно не фокусироваться на негативе, не думать, что все кончено теперь на много лет вперед. Наоборот, оставайтесь открыты новым обстоятельствам, которые принесут вам больше денег. И вот Сара рекомендует свою книгу «Полюби деньги, деньги любят тебя». Там есть много и про денежные запросы, о которых у Сары есть замечательная серия постов, почитайте, пожалуйста, и о многом другом. И надеюсь, это вам поможет. Thank you. Yeah. Alright, so next question. Раньше всегда были деньги, и читая ваши посты, понимаю, что так и жила. Что-то случилось, не знаю что, но сейчас очень серьезный минус, вообще не видно, как разрулить эту ситуацию. Возможности маячат, но никак не приходят в мою жизнь. I used to always have money, and now reading your posts, I understand that I was living exactly by how you say it. But something happened. I don't really know what exactly, but I have a serious minus in my finances, and I can't really see how to solve the situation. It feels like there are some opportunities, but they just can't enter my life. Did you translate it already? Yes. I'm sorry. I don't remember. Did I read it in Russian? I don't think so. Not sure. Окей. Я уже не помню, прочитала я это по-русски или нет. Так вот, читаю. Раньше всегда были деньги, читая ваши посты, понимаю, что так и жила. Что-то случилось, не знаю что, но сейчас очень серьезный минус, и вообще не видно, как разрулить эту ситуацию. Возможности маячат, но никак не приходят в мою жизнь.
So in the old Chinese system, kind of Chinese astrology, we go through periods. Sometimes we have a period where money is more difficult for us because energy, the money energy in our life is less available. So that can happen. That's the first thing to understand. Мгм. Вы говорите, что когда-то вы умели, а сейчас вот какой-то спад. Дело в том, что, исходя из китайской астрологии, в нашей жизни есть определенные циклы. И, возможно, просто сейчас именно тот цикл, когда денежная энергия не совсем в вашей жизни присутствует. But the other thing is that sometimes we need to upgrade our relationship with money. Мгм. And often our money goes down and then it goes down and down. And in the end, it kind of pushes you to find the next level. So I think that in this situation, it would be really useful to see it like that. That actually it's kind of like going through a gateway or something. It gets narrower Мгм. for it to open up. And the quicker you realize that, the easier it will be for you. Мгм. Возможно, это такой определенный челлендж, который побуждает вас словно проделать апгрейд вашей денежной энергии. И эта ситуация, когда становится все хуже и хуже и хуже, побуждает вас найти способ и улучшить вот эти отношения. Или как еще Сара приводит пример, когда дорожка в определенном вороте становится все уже и уже и уже, но когда вы прорываетесь через нее, то снова перед вами вся Вселенная. Мгм. Yeah. Okay. All right. So now I guess we've got the question that was above clear. Let me first translate this to you. So, Dina Barcake, я так поняла, что вы печете, но тут вдруг пришло предложение о работе, вот, и получается, что вы зря во все вкладывались. Это ваш вопрос. So here's a lady, she's fond of baking, and I guess she's been investing in this, but now she's gotten an offer for a job. So now she's saying, did I really do everything for nothing? So I don't really know if she's asking herself or you, but I guess she needs to hear an answer. Mm-hmm. Yeah. I mean, really, you need to find the answer for yourself, but nothing is ever for nothing. Mm-hmm. Никогда ничего мы не делаем просто так. Вот такой вопрос дает Сара. Mm-hmm. Just maybe sometimes we can't quite see what's happening. Mm-hmm. Иногда просто бывает так, что мы не совсем еще видим, что там, чуть дальше. У нас просто нет этой способности. Or maybe you'll be able to see it later. Но, может быть, позже, не может быть, а точно вы обязательно узнаете, для чего вам это нужно было. I don't know if that's very helpful, but... Не знаю, поможет ли вам это или нет, но все-таки выбор идти выбирать работу или продолжать выпекать, это все-таки стоит только за вами. She says thank you. Dinner bar cake. Yes. Alright, so next question. Let me first read it in Russian. Сара, я люблю вашу книгу. У меня вопрос. Мне часто надоедает работа. Я меняю профессию, много чего получается. Как определиться, чем заниматься? Ведь если не специализироваться на чем-то, как зарабатывать? So, Sarah, I love your book. And here's the question. I get to change jobs pretty often. I'm good at them. But at some point, I just don't want to do that anymore. So how would I finally stop and decide what to do for the rest of my life? Because if I don't really stop and focus on something, it's kind of hard to make money. Did you translate it? Yes, you did. Yeah, you did. Okay. First of all, maybe let go of the idea of something you'll do for the rest of your life. Mm-hmm. Maybe you will, but most likely it will at least develop and grow and change over the rest of your life. Mm-hmm. And that will take some of the pressure off you. Mm-hmm. Возможно, какое-то давление и стресс уберет с ваших плеч, если вы попробуете понять, что финально на чем-то остановиться, возможно, не имеет смысла, потому что вы все равно всю свою оставшую жизнь также будете продолжать развиваться и расти.
Actually, the book gives you some very clear instructions for this. There's a whole section, I don't know if you remember, about looking at what you really care about in the world or what you'd like to contribute to change, and all about enjoyment and just spending time enjoying being with that. That that's the way you can start to develop something new over time while you can continue doing the jobs that you're doing at the moment. А вот если вы вспомните книгу, там есть такой раздел, когда Сара учит найти то, что вы хотели, какой вклад вы хотели бы внести в развитие окружающего вас мира, и посвящать этому время по чуть-чуть, но каждый день. Несмотря на то, что при этом вы работаете, меняете работу, но со временем вы сможете вырастить вот эти свои идеи и реализовать их в жизни, и уже сфокусироваться на этом. Yes, she says she hasn't finished the book yet. And, you know, as you've been saying, or somebody else, that this book needs to be read so many times, over and over and over. То есть это книга, которую нужно читать и перечитывать постоянно, потому что каждый раз, когда ты берешь ее много раз, то видишь какие-то новые идеи, и что-то доходит уже лучше. Наверное, просто мы вырастаем немножечко и можем понять какие-то определенные идеи лучше. Thank you. Yeah, that's the way. Alrighty. So let me see. I think this is pretty much it. I hope I haven't missed anything. Okay, Yeah. so let's just pay a little bit of attention to the woman who somebody died, didn't they? Yes, Brother died. Yes, I think her name was Catherine, if I'm not mistaken. Catherine. Okay. Let's Right. just see what's going on there. Okay. So yeah, for those of you who want to stay now, just sit quietly, relax a little bit. If you want to, you can call Archangel Michael to be with Catherine, and you can just feel this very beautiful energy. And I'm just going to check whether there's anything going on there and clear it for her. Okay? Сейчас мы вернемся к Катерине. Помните, я в середине эфира говорила, что она писала о смерти своего брата, как уверенность в своих собственных силах у нее просто исчезла. Она мучилась паническими атаками. Вот сейчас вроде как все пошло на лад, но не так, как было раньше. Вот Сара хочет сейчас энергетически ей помочь, поэтому вы можете пока либо покинуть уже нашу сессию, либо, если хотите, оставайтесь с нами. Сара энергетическим образом прощупает энергию и посмотрит, как можно ей помочь. Девушку зовут Катерина. Okay, so let's just close our eyes. Закрывайте глаза. Okay, let's see how she goes with that. Yeah, she's here actually. So okay. I'll ask her for feedback maybe by next week. Things will change. Yeah.
Да, Yeah. Екатерина, дайте, пожалуйста, знать, вы здесь, если вдруг, ну, дай бог, чтобы вы почувствовали перемены, пожалуйста, дайте нам знать, как вы себя чувствуете. Thank you. Okay. Well, thank you, everybody. Thank you very much. And I'll be back next week. And let's see what questions you have. And have a good week. Relax and enjoy. Thank you so much. Пожелания вам от Сары провести хорошую неделю и расслабляться побольше. Получайте удовольствие от своей жизни. До свидания. Bye-bye. Okay. Bye.